Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eintlik smag ek na die waters van rus. Bly my Heer vanaand by jou. Ek wil net die brief lees wat Alistair Wilkins en Izak's fietsryvriende geskryf het. Hy het ongelukkig nog nie lees nie, hy is in Wales. One of the first people that I met and got to get to know well after I joined Cycle Active Cycling Club was Izak. In those days, back around 2014, we had a large group that rode with the club every Sunday. From Cycle at K90. After Cycle had changed ownership and was taken over by Morkel and moved to the new premises around the corner in Northland Road, the group rides changed to a Saturday morning and the group started to dwindle. All during this time, Izak was there to encourage all who rode and all newcomers. Izak eventually took over as the head group leader at Cycle Club Active. And he worked tirelessly to keep the club running and planning the weekly rides and routes. He really did a sterling job and received little to no recognition for it. When Cycle Lab partnered with Izak the 1 year to help with the grooming of the Izak 200 riders for the 94.7 ride in Joburg, Izak was in the forefront assisting and helping the riders to improve and to be able to ride the race and complete the distance. Izak became a very good friend to all that rode with Cycle Lab and loved by all. He was always there for all and very rarely took a day off unless he was ill. Izak battled with pain after his crash in 2019 and his hip replacement, but carried on riding with the team, as I like to call the club. He always encouraged others, and especially beginners, and he could get quite animated and angry if riders did not put the club and safety first. He would always sit and have a cup of coffee with the team after a ride before going home to unknown. Izak will always be remembered for his contribution to Cycle Lab Active and will forever be missed. We must all keep him in our hearts and minds. So when we go out for a ride, he will always be with us. In case voor vakgenoten is anonymous. And I thank Wayne Richter for being always there for Izak and Anna during this difficult time of Izak's illness. Suffice to say that now Izak can rest in peace and free from pain. My very best to all, especially to Anya. Annette and I are just a call away. Liewe familie en vriende, ek is nou nie Zelda nie, ek is Martinus, ek is Izak's oom, my oudste suster, as sommige julle weet, is Izak my oudste suster's seun. Elkeen van ons het op 'n ander manier geken, party het hom geken as Izak en ander het hom geken as Sakkie. En hy was nederig, behulpsaam en baie algemene kennis gehad en maar het vir ure lang gesels en lekker gelag. En watter kapasiteit ook al in alle kringe en al terreine was hy gewild en geliefd. Hy het uitgeblink in dit wat hy aanpak en sy heengaan het 'n groot leemte gelaat. Hy was nie net my suster se seun nie, maar ook 'n loyale vriend gewees. Izak is altyd in ons harte wees. Die jongen is nie geworden. Dan wil ek dit vir Anja ook sê, ek wil nie ons besef waar die sy gegaan het nie. En dit maar dankie sê dat sy Izak so versorg het die laaste tyd. Tot sê Izak, ons sal mekaar eendag weer sien.
wil graag sake 'n bietjie anders doen. Ek praat met Anja. Mense is geneig om aan jou te dink as Anjakie, maar dit is nie die lyfie wat klein is. Jy is baie sterk en dapper, en jy het ons met bewondering gevul die onlangse tyd. Ek kyk egter na die toekoms wat nou voor jou lê, en ek wil graag vir julle 'n boodskap gee. Wat dis 'n bekende vers, die meeste van julle ken hom seker, Jeremia 29, die verse 11 en 12. Dit luister soos volg: Ek weet wat ek vir julle wil sê, die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Jeremia praat natuurlik met die Israeliete wat in ballingskap was. Hy sê dat dit eendag weer goed sal gaan, en ons weet dit het 70 jaar gevat. Maar hoe pas dit ons, wat het ons daarmee te doen? Ons leef eintlik ook in ballingskap. Ons is dikwels van die Here verwyder, en ons laat na om te bid en om te loof en altyd dankbaar te wees. Ons teks sê, dan sal ons Vader ons aanroep, dan sal ons Vader aanroep en tot hom bid, en hy sal ons gebede verhoor. Dat is dus 'n voorwaarde aan 'n goeie toekoms. En dis dat ons moet bid en naby aan die Here moet leef. Dit geld natuurlik nie net vir ander nie, maar vir ons almal. Morning everyone. Apologies, I had a back operation, so I'm a bit wonky at this point. Not only was Izak my godfather, he would do anything for me if I had asked him to. He was my friend. He used to find me through everything I've gone through since the day I was born. And his smile and his laughter will live in my heart for the rest of my life. This is a poem that I would like to dedicate to Izak from my heart. When tomorrow starts without me and I'm not there to see, if the sun should rise and find your eyes and filled with tears for me, I wish you so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you loved me, as much as I love you. And each time you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, just try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above, and that I'd have to leave behind all those I dearly love. But as I turned to walk away, a tear fell from my eye. For all my life I always thought I didn't want to die. I had so much to live for, so much lived yet to do. It seemed almost impossible that I was leaving you. I thought of all the yesterdays, the good ones and the bad. I thought of all the love we shared and all the fun we had. If I could relive yesterday, just even for a while, I'd say goodbye and kiss you and maybe see you smile. But then I fully realized that this could never be, for emptiness and memories would take the place of me. And then
I thought of worldly things I might miss come tomorrow. I thought of you when I did, my heart was filled with sorrow. But when I walked through heaven's gates, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me from his very golden throne, he said, "This is eternity and all I've promised you. Today you live on earth. Your life on earth is past, but here it starts anew. I promise no tomorrow. Today will always last. And since each day is the same way, there is no longer for the past. You have been so faithful, so trusting and so true, that there were times you did some things you knew you shouldn't do. But you have been forgiven, and now at last you are free. So won't you come take my hand and share my life with me? So when tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, I'm right here in your heart. Rest in peace, Izak. Ek is nou op die lys en ek gaan ook nie die mikrofoon gebruik nie, kan julle maar my almal hoor tot agter. Anja, hierdie is vir jou van Gunta af, uit die Kaap uit. En aangesien ek sy dokter is, ek gedink sal ek dit graag vir jou wil lees. Hy sê, liewe Anja, destyds toe jy klein kindjie was, het jy die groot mense verbaas. Nie net omdat jy so piepklein en oulik was nie, maar veral omdat jy van vroegs af gewys het, jy gaan jou nie laat onderkry nie, in die groot wêreld nie. Jy het gewys, jy kan sterk wees en op jou eie voete staan, en dit het jy nog altyd gedoen. Later het jy vir Izak ontmoet, wat jou goeie vriend en liewe maat, jou steunpilaar en getroue man geword het. Toe hy begin siek en swak word het, is dit jy wat hom bygestaan het en altyd vir hom daar was. En vandag neem jy en ons afskeid van jou lewensmaat. Van nou af is jy sonder hom. Tog, Anja, wil ek vir jou sê, liewe Anja, so baie mense dra jou op hulle harte en weet verseker dat daar baie van die pyn is wat jy met jou swaar verlies dra, wat ons met jou deel. So ek stuur hiermee ons liefdeswense uit die verre Kaap. Ek sê vir jou, jy is geduldig in ons gedagtes en in ons harte, en ek dink ons almal voel so. Ons voel saam met jou en ons dink aan jou, en ons is baie lief vir jou. Van Gunta en gesê. Dankie. Ek wil net vir julle dankie sê vir dat daar almal hier so is. My vrou het my so 'n hele opstel hier geskryf. Dat ek net in Engels sal lees. En ook die ding werk aan jou my hoor. In the midst of your grief, we find solace, an immense outpouring of love and support. Today, as we remember and celebrate Izak's life, we would like to express our deepest gratitude to Pastor Maps for your heartfelt words and for reminding us to hope that lies beyond today. The Dutch Reformed Church for opening your doors and sharing the sacred space with us. For the sound technician, for ensuring the music and words reach every corner of the room, adding beauty and clarity to the celebration of Izak's life. Salome Smith for the music provided during the slideshow. Pastor of Sound for allowing who couldn't be here in person to join us in spirit. You help bridge the distance and connect our loved ones with a meaningful tribute. Letitia Albert for handling the details with utmost care and dignity, allowing us to focus on remembering and honoring Izak. To our dear friends and family, your presence today meant the world to us.
You shared memories, words of comfort, and supported embraces for the true source of strength. Thank you for being with us on the journey of grief and love. Finally, please join us for gathering after the service in a hall next to the church where you can share memories and support one another over snacks and beverages. From the bottom of our hearts, we thank you all. Your kindness and compassion will forever be cherished. Ons gaan nou sit en luister na die protokol. Ons sal dit afstap en nakondig en dan het ons afsluiting doen en dan is ons klaar met ons protokol. Baie dankie.
sluit vir ons af vanmôre, hier so by die foto en askersie van Izak. Ons het nog vandag gekans weg. Vandag waarin dalk die laaste kans in jou binnekamer het deurbraak. Dit mag dalk die laaste oog vat om 'n deurbraak vir jou te doen in jou binnekamer. Want as jy hier binne is, kan jy nie meer 'n keuse maak. Ek sluit vir ons af, Paulus skryf oor die opstanding uit die dode en oor die wederkoms van Christus. Die Bybel is nie vol oor die dode, maar hy bemoedig ons met hierdie woorde. En hier praat hy met ons is vandag se kerk, die Nuwe Testamentiese kerk 70 jaar na Christus. Niks met die Ou Testament verbonden is nie. Ons weet wat het Jesus gedoen. Toe hy sy hel meer gedaal het hy vir hulle gaan vertel. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees in die betrekking tot die ontslagtenis, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslae saam ombring. Want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat die wat in die lewe oorbly, ook by die wederkoms van die Here, die ontslagtenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van 'n aardsengel en met die geklank van die bazuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, en daai woordjie weggevoer in Grieks, raptura, sal weggeruk word, in 'n blik van 'n eye, 'n oogwink. En so sal ons altyd by die Here wees, ons skryf hy. Verskoon nog bemoedig vandag, dan met hierdie woorde. Amen. Mag die genade van die Here en die vrede van God saam met julle wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede